strength to the day, enthusiasm, and competition. Comes from the heart and goes beyond our minds and takes place in the deepest.
request the parents and dignitaries to take their seats. Sheer welcome and great welcome. Good morning to one and all present here. We are thrilled to welcome each one of you to the Match Avoided Sports Day event. Sports make our life interesting, teach us to work hard, and push our limits to reach a new height. Sports teaches discipline, respect, leadership, and teamwork. It's a crucial part of a student's growth. I take this golden opportunity to welcome our chief guest, Mr. M. Muthuraman, District Educational Officer, Private Schools, Salem. He has made all of us proud of his distinguished work in numerous capacities and the most celebrated dignitaries. On behalf of our school management, I extend my warm welcome to you, sir. Next, I'm delighted to introduce our chief guest, Dr. A. Benjamin, CBSE Master Trainer, COE, Chennai, who has warmly accepted our invitation to join us today. His achievements speak volumes and inspire us all. Welcome, sir. For beloved provincial, Ranista Maslin Rose, Provincial of Salem Province. She has given us the path to follow our dreams reality and firm foundation of our young minds. Welcome, sister. Next, it's a privilege for all of us gathered here to have such a wonderful person, our esteemed guest of honor, Ranista Amula Jodi, correspondent of our school. Her name echoes the essence of service, dedication, and compassion. Welcome, sister. A warm welcome to our esteemed principal, Ranista Mary Jacqueline, whose guidance has been the cornerstone of education journey. Your commitment to excellence serves as a beacon for the students. My heartfelt welcome to you, sister. Next, I welcome our school administrator, Reverend Mr. Jamari, whose name brings a wealth of experience and knowledge to our school. And we are so excited to see the positive impact they have on our students and staff. My heartfelt welcome to you, sister. I extend a hearty welcome to our Vice Principal, Ranista Rulan Priya, who is a great enthusiastic person. We welcome you from the depth of our heart, sister. Genuine welcome to Reverend Father Jyoti Fernando, Principal of St. John's Metric Higher Secondary School, Reverend Father Stanley Xavier, Principal of St. John's National Academy, to our sports annually. Cheerful welcome to Reverend Area Francis, Headmistress of St. Mary's Public School, St. Mary's Higher Secondary School. Welcome, sister. Cheerful welcome to all the special invitees and all the sisters of SMMI congregation whose presence will encourage us. Welcome, sisters. A wholehearted welcome to all the teachers, a real-life minor, and explorers of students' mind who serves as an instrument to achieve our destined goals. Welcome, dear teachers. With immense pleasure, we welcome our dear parents, friends, and well-wishers who have joined us today to support and cheer these students. A special word of welcome to the media personnel who are always highly cooperative and highly collaborative in all the events of our school. We put our hearts together to welcome our treasures of St. Mary's Public School, as all of our students are the central focus of this event. Let this be a memorable and marvelous day live in everyone's heart. Once again, I welcome you all. Thank you. Now, let us honor the chief guest and guest of honors with a gentle salute. Anthem.
the children of St. Mary's alma mater. We will always sing the praises loud and clear. We are happy children of St. Mary's alma mater. We will always sing the praises loud and clear. With hearts so bright and green, we bring the praise to Thee. The Lord to bless and guide and prosper her. The Lord to bless and guide and prosper her. Praise and Mary's alma mater, Benjamin's and loyalty to you. Praise and Mary's alma mater, Benjamin's and loyalty to you. May God bless all our sisters, parents, teachers today. May God bless all our sisters, parents, teachers today. We the children of St. Mary's alma mater, strive to gain the knowledge even to us. We the children of St. Mary's alma mater, strive to gain the knowledge even to us. Thank you, sister. Thank you, sirs. Now, the Scarlet House is marching majestically in front. Symbolizes passion, power, enthusiasm, strength. Now, the bright, gracious heart of the Indian house, dressed in green, symbolizes nature, generosity, Ashwin Prasad of Prerna, who is always great, vice captain in whose excellency now, watching the honorable marching of Daffodil House, dressed in yellow, symbolizes joy, happiness, optimism, idealism, led by Captain Miss Jessica Crowley, and who has a good team spirit, and followed by the Vice Captain Divya Darshini. Each house is represented by the captain and the vice captain. Here, at inside is the Delphinium house in a blue color, which symbolizes wisdom, trust, loyalty, and strength, led by Captain Miss Kriba Lakshmi of grade 9 and Vice Captain Mohammed Hussain of grade 8, marching magnificently. There's the longest duration of performing yoga asanas, even for an unexposed person it will take hours. Students will take it over the class, our course has the proper and Tamil Yoga Academy Bangalore continue for national level yoga championship. We have taken first prize, a fantastic sport person, the state champion. Now the only charge is passed to Shravashri, who has got an orange and yellow belt in All India Karate Kung Fu Open Championship. She started off over the crowd. On the crowd is handed over to Chester of grade 7, who has participated in the Tamil Nadu Archery Association, competing for the state level archery championship, winning sub junior level. He has participated for state college competitions. Finally, the Olympic torch is handed over to our chief guest, Mr. Muthuraman, District Educational Officer, Salem, to keep the torch in its place. Give a big round of applause.
sir. Thank you, ma'am. Now it's time to spare. The oath is taken by a school head prefect, Ms. Tanisha, to abide the rules and regulations. We swear that we will take part in St. Mary's Public School Sports year 2024 in fair competition, respecting the rules and regulations which govern them, with the desire to participate in the true spirit of sportsmanship for the honor of our school and for the glory of sports. Order. Thank you. Good morning to all. I hereby declare the second annual Sports Meet 2024 and 25 of St. Mary Public School worldwide. All the best. Thank you, sir. Thank you, dignitaries. May I We will now recognize our wings. Thank you, sister. Thank you, sir. Thank you, sir. Third camera parengi. Thank you, sisters. சொல்லுங்க. With a round of applause. Thank you, sisters. Thank you, sisters. வணங்கியே வரவேற்போ வருகவே செந்தமிழில் கவி பாடி உளமாற வர
Let's give another round of applause to all the dancers for their amazing performance. Let's give a blistering round of டான்ஸா இது? First class for the mathematics race. Сегодня встали рано и пока мамуля спит, каждый свои фишки, чтобы чем-то удивить. Мы пока группу искали, убежало молоко. Когда вышло, мы не знаем, видно шустрое оно. Борис, качай, синий, порадуем сегодня мы всех своих друзей. Борис, качай, синий, и там уже тарелки.
чтобы каша вышла вкусной, добавляли, что могли. Колбасу, манжеты, булку, асаи от души. Борис, 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 веселей. Порадуем сегодня мы всех своих друзей. Борис, 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 веселей. Тебя уже тарелки и ложки заждались. Что вы, дети, тут творили? Где такой рецепт нашли? Мама все же удивилась. It's the first call for the 100 meters race.
What a terrific performance it was, kiddos. We would like to take a moment for events. With a round of applause, come on boys. You can do it. Surya Narayan, Rashmin, Peterson Kevin. மேடம் கொஞ்சம் சைடு வாங்க மேடம். Come on boys. Boys, you can do this. Visual, micro, balancing, and shaving. Let's increase our participants. Push yourself beyond your limits. You are capable of doing great things. Come on girls, push yourself. Come on boys, on the track, make this your playground as you accelerate with every step. Don't like you are being chased by your dreams. Next best to 2:27. There's still a long way to go, of course, but Farah, of course, in the shape up at the bit round, no doubt about it. Take up the lead, come on boys. Legacy will be done and dusted. Really down there. With the light, the London Public today in the Come on girls, with your passion for running, fuel your speed. in the Olympics, that gold. You cheer that. Yes, we have a winner. Congratulations. Come on, kiddos, you can do it. All of your little champions are doing their best. Little champions. The baton represents the hopes and the dreams of your team. Hold it tightly and run with the effort, passion. Come on boys, on the track, make it your playground as you accelerate with every step. Run like you're being chased by your dreams. Come on children. A good start, each ride you take, bring your team closer to the finish line. Come on boys. The girls are taking part in the relay. Keep in mind you are the part of a team and together you are unstoppable. Give it
You're all and show everyone the power of teamwork. என் பள்ளியில் சிங்க பெண்கள் ஓடி வருகிறார்கள். கரகோஷம் எழுப்புங்கள், கை தட்டுங்கள், ஓடி வா வா வந்துட்ட ஓடியா. வெரி குட் சூப்பர். Come on girls, come on. ஓடு கரங்களை தட்டுங்கள். என் மாணவிகளை உற்சாகப்படுத்துங்கள். ஓடு. Come on girls, you can do it. Scarlet House, you can do it. Pick up your speed. வந்து விட்டீர்கள். வாருங்கள், ஓடி வாருங்கள். இன்னும் கொஞ்சம் தருங்கள். வா ஓடி வா. Sprint your Very good. Run. Come on, Sunita, you can do it. Yes. Congratulations, Samritika. என் சிங்க பெண் குட்டிகளின் ஓடி வருவதை கண்கூட பார்வையா. சொல்லு கண்ணாடிக்கிற அம்மாவை. மேடம், மரம் வளர்ப்போம், மழை பெறுவோம். ஆம், என் சுட்டி குழந்தைகள் சொல்லும் அன்பான உங்களுக்கு வேண்டுகோள் என்னவென்றால் செடி வளருங்கள், நீர் பற்றாக்குறையை குறையுங்கள். அதைதான் என் குழந்தைகள் விளையாட்டு மூலமாக உணர்த்துகிறார்கள். கரம் தட்டுவோமா, கரவை தட்டுங்கள், உற்சாகப்படுத்துங்கள். வா ஓடி வா. வெரி குட் இலியா, கம் ஃபாஸ்ட். ஓடி வா. வெரி குட் வாங்க. கைகளை தட்டுங்கள், உங்கள் குழந்தைகளை உற்சாகப்படுத்துங்கள். உங்கள் கைபேசி மூலம் குழந்தைகளை பார்க்காதீர்கள், கரைகளை தட்டுங்கள், உற்சாகப்படுத்துங்கள் பெற்றோர்களே. வாருங்கள். ஓடி வா. தண்ணீர் ஊற்று. Come on students, very good. Need more tree. தொட்டுவிடக்கூடாது வெற்றி. உங்கள் கர்மம் சாப்பிடுகிறார்கள் என் குழந்தைகள். கருத்தை கட்டுகள் அனைவரும் வெற்றி பெற்றுள்ளார்கள். உங்களுக்கு தங்களின் கருத்துக்களை கூட வெற்றி பெற்றுள்ளார்கள். வாழ்த்துக்களை நன்கு குழந்தைகளை வாழ்த்துக்கள். Save tree and save the plant. One tree and one life. Need more oxygen? Plant a tree. Need a tiny break? You need to plant more trees. பெற்றோர்களின் கனிவான கவனத்திற்கு நாங்கள் நன்றியுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இங்க பாருங்கடா. அப்பா கொஞ்சம் பின்னால வாங்கடா. கரங்களை தட்டி குழந்தைகளை ஈடுபோல் உற்சாகப்படுத்துவோம். பெற்றோர்களை கரங்களை தட்டி குழந்தைகளை உற்சாகப்படுத்துவோம். ஓட்டு போடா. Show your support in class. The little ones that are following the blue ribbons is learn the unity, the values of unity together. Together they achieve. Everyone, come on. தியானம், ஜபம், சுவாச பயிற்சி இதெல்லாம் உகந்தாசனா பத்மாசனா. பத்மம் என்றால் தாமரை என்று பொருள். தாமரை மலர் எப்படி அழகா பொழிவா இருக்கும் அந்த மாதிரி லாஸ்ட்ல டெய்லி லாஸ்ட் தியானம் பண்ணுமா நம்முடைய மனசு அழகாகவும் முக பொழிவாக இருக்கும். ரிலாக்ஸ்.
தாண்டாசனா அண்ட் வில்லாசனா. வில் போட்ட தோட்டம் இருப்பதா இருக்கு வில்லாசனம் போய் வச்சிருக்காங்க. இந்த வில்லாசனா நீங்க தினசரி செஞ்சீங்கன்னா எப்படி நம்ம எதிரியை வில்ல வச்சு இருக்கிற மாதிரி இந்த ஆசனா நமக்கு இருக்கிற நோய்களை வச்சிருக்கோம். ரிலாக்ஸ். படகாசனா அண்ட் யோக தண்டாசனா. இந்த படகாசனம் நீங்க தினசரி செஞ்சீங்கன்னா வயிற்று பகுதிகள் நன்றாக நசுக்கப்பட்டு புத்துணர்ச்சி வரும். தேவைக்கற்ற ஓடிச்சொலி கிடையாது. ரிலாக்ஸ். தலையை தட்டுங்கள். எங்கள் குழந்தைகளின் முயற்சிகளை தங்கள் கர்ப்ப கண்டாசனா. 7 மாசத்துக்கு கர்ப்ப கண்டாசு பேர் வந்து கேட்டீங்கன்னா தாய் வயிற்றுல குழந்தையா இருக்கும்போது இந்த மாதிரி தோற்றத்தோட இருக்குமோ அவங்க பேர் கர்ப்ப கண்டாசு பேர் வச்சிருக்காங்க. பேரண்ட்ஸ் கைகளை தட்டிக்கிற ஓசி இருக்கும் கொஞ்சம் உற்சாகப்படுத்த தோணும். ரிலாக்ஸ். பர்வதாசன பேர் வச்சிருக்காங்க. எந்த பர்வதாசனம் நீங்க தினசரி செஞ்சீங்கன்னா இருக்கும். எளிமையான ஆசனம். நீங்களும் முயற்சி செய்து பாருங்கள். நெக்ஸ்ட். உடல் எடை குறைக்க வேண்டுமா? இளமையாக காட்சியளிக்க வேண்டுமா? இதோ உங்களுக்காக எங்கள் பள்ளி குழந்தைகளின் யோகாசனம். கற்றுக்கொள்ளுங்கள். பெற்றோர்களே, தங்கள் பிள்ளைகளின் முயற்சியை பாராட்டுங்கள். கரகோஷம் எழுப்புங்கள். உங்கள் கருத்தை எங்கள் குழந்தைகளை போன்ற வடிவமைப்புதான் சக்கராசன பேர் வச்சிருக்காங்க. இந்த சக்கராசனா நீங்க தினசரி செஞ்சீங்கன்னா தம்பி வியாதிக்கு தம்பின்னு சொல்லுவாங்க. தொப்ப குறையும், கூண்டுக்கு நிமிரும், கை காலுக்கு வலு கிடைக்கும், ஏற்றம் இளமையாக குச்சலும். 80 வயசு கூட 20 வயசு வரை நம்ம இளமையா அழகா பொழிவா இருக்கீங்க. பயிற்சியை நீங்கள் கண்டுகிறீர்கள். இதோ என் பள்ளியின் அருமையான சிரசாசனா. கை கால் உடல் அனைத்தையும் அடக்கி ஒடுக்கி ஒழுக்கத்தை கற்பிக்கும் towards of awareness on the canvas of body, mind and soul. ஏகப்பாக சிரசாசனா அண்ட் யோக முத்திரை. சிங்கத்தை கொஞ்சம் முடியாது, செருமரிச கொஞ்சம் முடியாது. பாருங்க யோக நிதியாசனா. ரிலாக்ஸ். Give a round of applause. Fantastic. நெக்ஸ்ட் பாலன் சக்கராசனா. தவமுறையை முடித்தவர்கள் இதோ என் பள்ளியில் தவம் புரிந்து நிற்கிறார்கள். குழந்தைகள் என் பள்ளி குழந்தைகளை உற்சாகப்படுத்துங்கள். உடம்பால் அழியும் உயிர வழிவார் சிறப்பர மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார். உடம்பை வளர்க்கும் உதாயம் என்பேன். உடம்பை வளர்த்தின் உயிரிழப்பைய திருமுறை நீக்கம் என்று. ரிலாக்ஸ். தினசரி இந்த சூரிய நமஸ்காரம் பண்களை நீங்கள் செஞ்சாவே நம்ம உடம்புல எந்த நோயும் அழகாது என்றும் இளமையாக அளவாகவும் பொருளாகவும் செய்யும். மற்ற ஆசைகளை எல்லா குழந்தைகளும் இந்த கோர்ஸ். Winners of the Red House, Surya Narayanan, Tulak Sriram, Ravi. The prizes that will be awarded today are Sarveshwaran and Hajjish. Give a round of applause. Congratulations to the winners.
தம்பி கேமரா பாருங்க. Akshaval from Delphinium, Jason from Daffodils, Surya Narayan from Starlight House. ஓகே. அப்படியா? இதெல்லாம் ஸ்கூலுக்குள்ள நடந்த ஈவெண்ட். அப்படியே இருக்கலாம். வெயிட் சார், வெயிட் சார், வெயிட். ஓகேண்ணா. ஓகே மேம் கொஞ்சம் வந்துடுங்க மேம். நீங்கள் இப்படி சடுகுடானா நாங்கள் எப்படி படம் எடுக்கிறது சொல்ல முடியல. ஓகே. Historical day in the book of St. Mary's Public School CBSE Salem. I have witnessed many functions in many schools. There used to be 100% participation only in annual day functions, annual day programs. But today at St. Mary's, we are so delighted to witness the active participation of both students as well as parents with 100% attendance. Shall we all join our hands and appreciate a very big thanks to the management of St. Mary's Sisters. This is really a historical day, I would say. At the outset, I take this opportunity to sincerely thank our provincial sister, Sister Marceline, and the principal, Sister Jacqueline, our administrator, Sister Jaya, and the headmistress of St. Mary's School, and beloved parents and my dear loving students. As we all have gathered here to celebrate not only the athletic excellence, but also the spirit of truth, love and service, which is nothing but the motto of St. Mary's Public School Salem. These three are the wonderful values which the school has inculcated. Once again, to reiterate, the truth, love and service. These values are really incorporated in celebrating this sports day at St. Mary's Salem. These values are simply taught in the school to the students. You all should behave well, you should be disciplined, the students, you should respect others. But today, I personally could witness the participation of the students as well as the teachers in St. Mary's with exemplary values of truth, love and service. You all know that truth is the foundation of the trust and the authenticity. When a person holds the truthful nature, he will be a successful person in the world. And in sports, every student becomes truthful student. They don't do any unwanted things, they don't cheat others, they don't cheat teammates, but they honestly participate and they strive to get the medals and the trophies. That is the truth. I remember Mahatma Gandhi once said, truth
never encages any unwanted things. Truth always triumphs. And here I could see right from the beginning of the program till now, I could see the good coordination, good collaboration with the truthful nature of the students in participating the sports and games. This is all about the truth. If any teacher, if any parent, if any student has or possesses this value, we will be the best exemplary personality in the world. Number two, what is love? Love in common term is nothing but compassion, empathy and connection. I remember Martin Luther said once, love, the force through which an enemy can be transformed as a good friend, is nothing but the love. If a parent shows love to the student, if a teacher loves the students, if the management loves the students, and that students will grow with the beautiful value of love, to show love to others. And that love will be shown or will be observed in sports and games when they face the defeat, how they defeat the situation, that feel or that handling the defeating situation by the student with, yes, I can, next time I can win, I can get through. That becomes the confident level of love. Many times we fail in life, we fail in profession, we fail as a good being, as a good parent. But I tell you, when you follow this value of love, when you show the love to the students and to your beloved ones, definitely that will be the greatest force which will attract everyone in the world. This is love. And third one is that service. Service is nothing but giving back to or raising the people to have good nature. And above all, the leadership quality is nothing but doing service to the others. I remember once Mother Teresa said, when you want to measure yourself or when you want to know about yourself, show yourself as the loser by performing service to the others. That's what Mother Teresa said. When we do service to the others, and that is the greatest service we do for the nation. And I am proud to inform that our St. Mary sisters are really doing this service, sacrificing themselves and raising the students, raising the parents and raising the school to the pinnacle of success. They are equivalent to the service of Mother Teresa. Alright, now the combined values of motto of St. Mary's is there in three values. Number one, truth. Number two, love. Number three, service. So when we connect all those things, we attain, we get a beautiful statement. That is nothing but the truth grounds. The truth makes everything plain, systematic, and makes a foundation. Truth makes a ground. Love builds. And then service elevates. Do you understand? So this is actually the motto of St. Mary's. That by truth they ground everything. It was once upon a time, it was a ground with ups and downs. But now with their service, this school is elevated to the next level, which is associated with CBS, Central Board of Secondary Education. That's how the sacrificial work of St. Mary's Sisters is appreciable. Dear parents, dear teachers, and my dear loving students, once if you have all these values, you will have the best sportsmanship and you will become the best human being for this nation, and everyone will recognize you are from St. Mary's Salem. And parents, you will feel proud that your child is studying in St. Mary's Salem, because they all will carry out all these values throughout their life. I would see the parents who are seated here are the students of St. Mary's School. So I too feel proud of it. So this is how, when your children grow to the next level, we will be able to see them becoming parents and their children will be studying the school. That's how the motto of St. Mary's is so simple. Truth grounds, love builds,
and service elevates. And we could see the school is elevating the students to the next level. Cheer up with the school, coordinate with the school, cooperate with the school, and take part in every function with the sisters and with the teachers, and see that your child is growing as the best citizens for this nation. Wish you all the best. God bless you all. What you gonna do when there is nobody that do it better than this reggae guy? I can do this every morning, every evening. I just do this straight back to sunrise. Thank you.
grateful boys or lighters are getting ready. Yes, come on, students. Pass it, pass it, pass. Pass, pass, pass. Good, good, yes. Run, 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 run. Come on, children, come on. Let's give it a big clap for the children. Come on, yes. You are the winner. Second runner up and third runner up. Congratulations. Come on, children. Yes, yes. மேடம் மேடம் என்ன மேடம் பண்றீங்க நீங்க? தம்பி வாடா சைடுல வாடா. எங்க அண்ணன் பணம் வாங்கி சொன்னாரு. கரெக்டா? அது கொடுத்தா எவ்வளவு கொடுப்பையா? சரி 2 ரூபாய் என்ன ரூபாய்க்கு 2 ரூபா ரூபாய் 2 ரூபா ரூபாய்க்கு 2 ரூபா. நீ கூட தரவில்லையா? காத்து கூட நீ பிடிக்க. என்ன சொன்னேன்? எத்தனை படம்? 2 படம். நான் உங்கள்கிட்ட எவ்வளவு கொடுத்தேன்? ₹1 எத்தனை படம்? புள்ளி இந்த இருக்கு. இன்னொன்னு இங்க இன்னொன்னு இது. Ready, first punch. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5. Repeat. Second punch. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Repeat. Ready? Third punch. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Repeat. Boys. Ready? Ready? Go! 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 Ready, girls? Go! 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 சிலம்பம் தமிழ்நாட்டின் பண்டைய கலையை சித்தரிக்கும் வகையில் இது போன்ற போராட்ட கலை மட்டுமல்ல, இது ஒழுக்கம், நுணுக்கம் மற்றும் பாரம்பரியத்தின் ஆனால் அதை சுற்றி நம் உலகையும் கரையையும் நம்மிடமில்லை. என் உயிர் மூச்சு உள்ளவரை சிலம்பை சுற்றி வரும் காற்று என் மண்ணில் வீசிக்கொண்டுதானே. மறந்து விடாதே. Thank you.
students, yeah, you can do it. Fast, fast, fast. Clap hands and encourage your children. Yes, you can do it. Come on, fast, fast. Run fast. Come on, students, fast. Come on, come on. Yes, very good. Come on, come on, come on. You can do it. Come on, children. Fantastic. Fantastic. Come on, come on. We have a winner here. Come on, children. Yes, yes, come on. Time is passing. Don't forget to add the clock hands. Time is fleeting, so better hurry up. Mark numbers correctly. Come on, children. Fast. Time is precious. Come on, children. Congratulations to the winners. I request the parents to move from the track. Tú le pegas con la papaya. ¡Se la banana! Come on, come on, come on, children. You can do it. Come on, fast. Show your full potential, children. You're an actor. That's great. Put an encouraging clap for our students. Dear boys, with every speed, stirred, feel the energy surge through your vein. Let your speed be a weapon. Use it to conquer the track. Come on, you can do it. Come on, Surya. Put your effort. Come on. Yes, yes. Fantastic. Congratulations, Dashwin. We have Tanisha GM of Scarlet, Vika of Delphinium. Come on, get those legs moving, girls. Come on, fast. Keep it moving. Run, run, run. Okay, students, encouraged. Congratulations to the winners.
to Reverend Father R.O. Kisami. Dear fathers, your presence add the color to our sports day. Sound, sir, music. Volleyball throw. கொஞ்சம் சர்க்கிள் இது பண்ணி Volatility. பக்கத்துல வாங்க அப்பதான் கையில சீக்கிரம் கொடுங்க. போடுங்க, போடுங்க, சுறுசுறுப்பா, எங்க சார் குழந்தைக்கு சுறுசுறுப்பு. இல்ல, நீங்க fast, fast. Yeah. நீங்க சார். Super. Hello, sir. Thank you, sir. Very good, very good. Super, super, very good. சீக்கிரம், போடுங்க, போடுங்க. Yeah. Out, sir. Thank you, sir. Next. Red color. Thank you, sir. Fast, fast, fast. Very good, very good. Yaar. Very good, very good. Sorry. நீங்க out. 4 பேர். இதுல யார்? போடுங்க.
really brilliant. Right, ma'am. All the prominent students, enséñame ese pasito que no sé, un besito de eso. Un besito de Out. Out. You wanna touch it, tease it, squeeze it for my pizza space. Nigga, you need to beat it. Pizza space, I wanna beat it. Out. But I'm a boss, bitch. Out. Very good. Out. Como si fuera la última. Out. Pass. Taqui, rum. போடுங்க யார் வச்சு யாரு இன்னும் வேகமா மழை வர போது சீக்கிரம் போடுங்க அவுட் Give a loud applause to our children. Marvelous children. You have such a strength and we are witnessing the human power by our SFCS students, showcasing their flexibility and strength.
request the distinguished guest of honors to song. 1, 2, 3, 4. As the school band plays the tune, the flag will be carried towards the podium. Ms. Tanisha, Head Prefect, is now humbly handing it over to Honorable Guest of Honors. The Guest of Honor will in turn return and hand it over to Principal. This handing over of the school flag signifies the successful completion of the sports meet. And this flag will be always running in the next sports meet. Thank you, Dito. Shivatarsha Ji of Daffodils. Second house goes to Sarashmi SP of Zinaya House. And third place goes to Akshaya of Scarlet House. இப்போ சைடில் ஆமாம் Thank you. 7 and 8 100 meters race goes. First place goes to Pooja B of Delphinium. Second place goes to Ratnashri of Zinaya House. And third place goes to Samritika of Black Hills. Of Brahma Hills. And third place goes to Vishnuti of Zinaya House. Race goes 90 meters race goes. First place goes to ஷீல்ட கையில் பிடிதான்ல எஸ் எஸ் ஓகே hands ma'am, put down your hands. Scarlet Group. Second place goes to Navina of Delphinium. Third place goes to Joy Santino of Zinaya House. 70 meters race, boys. First place goes to Marlon. Second place goes to Melvin Anto. Third goes. 70 meters race girls. First place goes to Jayashvi. Second place goes to Smriti. Race 2, 70 meters race boys. First place goes to Pawan. Second place goes to Edwin, Roshan of Scarlet House. Third place goes to Theo Shopping. Third place goes to Mahati of Daffodils. Give a big round of applause, children. Grade 1, 50 meters race boys. First place goes to Prithvik Anthony of Delphinium. Second place goes to Rishikesh of Daffodils. Third place goes to Lennon A of Scarlet House. 50 meters race boys. First place goes to
Devashri of Zunia House. Second place goes to Sri Krishna of Scarlet House. Third place goes to Devashri of Davenport House. Once again I repeat. Third. Girls, come. ஓகே Girls first place goes to Samana. Second place goes to Vaishnavi. Third place goes to Mahiran. அப்பு ஏந்தே அவன் ட்ரவுசர் வாங்க வாங்க ஓகே Parents name அண்ணா அந்த ஷீல்ட் கீழ போடுங்க மோதிரம் கீழ போடுங்க ஸ்மைல் பண்ணி கேமரா பாருங்க Mr. Palani Venu. Second place goes to Mr. Srinivasan. எஸ் थैंक यू First place goes to Anandi ma'am. Second place goes to Devi. இங்க போய் மேல போயிட்டு அவரா ரெண்டு தான் ஸ்டேர் Mother's name first place goes to Anandi ma'am. थैंक यू सर थैंक यू ஓகே The awaited second place goes to Delphine. அடி வா நேரா வை இங்க பாரு டேய் ஓகே ஓகே Congratulations, dear President. Nicholas William Dr. Benjamin to hand over the winning trophy to the team. Congratulations. We appreciate the hard work of the Scarlet Group and secured 192 points. Congratulations, Scarlet Group. We celebrate the Scarlet Group winners to the whole stage. Three members of Scarlet Group, the winner students. சார்ல பரவாயில்ல அப்படியே அவ்வளோதான் ஓகே ஓகே மேடம் கொஞ்சம் சைடு கலா ஸ்மைல் எஸ்பிஎல் நாங்க எப்படி எடுக்கிறது எஸ்பிஎல் பின்னால வர சொல்லுங்க இவங்க மேம் Of the trainers. பாய்ஸ் கேமரா பாருங்க ஓகே தேங்க் யூ சார் We will appreciate the hard work. Thank you so All stand up for the national anthem. The power of the national anthem unites us and fills our hearts with love for our country.
as a former principal of the St. Mary's CBSE school, I congratulate everybody, the staff and the students, and also my hearty congratulations to Sister Principal, Sister Mary Jacqueline Jose, and the Administrator, Sister Jay Mary, and the Vice Principal, Sister Relin Priya, and all of the office holders, Mr. Anand and Mr. Nirmal, and all the staff. My heartiest congratulations to every one of you. And to the students present here, and the cooperation of the parents, I enjoyed well, had a good time here. So congratulations and all the best. God bless you all. Thank you so much.